Good afternoon, students. We are discussed about structure of human heart in last class, right? And functions and super videos, animation videos, right? Okay. Now we are going to discuss about the functions of human heart. Heart is a muscular pumping organ that pumps out the blood into the blood vessels. Heart on the muscular, the heart made up of muscles. Heart உள்ளர போன blood pump ஆகி heart contraction ஆகும்போது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய blood pump ஆகி வெளியில வரும். சரியா? So blood vesselsல travel பண்ணுது. Via blood vessels, the blood travel into the blood vessels to various part of the organs, tissue, cells, right? The human heart is situated between the lungs. The human heart is four-chambered. Human heart, four-chambered. The two upper thin-walled chamber of the heart are called auricle or atria, singular atrium. And two lower thick-walled chamber are called ventricles. The chambers are separated by partition called septum. ரெண்டு atrial chamber இல்லையா, ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த wall, the separating wall, the wall are called septum, right? The septum between auricles and ventricles prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏட்ரியம், இந்த நியர்ல இருக்கக்கூடியது ஏட்ரியம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு இன் ப்ளூ கலர், ரெட் கலர் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இடையில ஒரு வால் இருக்கு. ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ரைட். The two auricles are separated from each other by interstitial septum. ரெண்டு ஆரிக்கலும் இன்டர்ஸ்டியல் செப்டம் வழியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. The left atrium is smaller than the right atrium. இப்போ ஏட்ரியம் சொன்னோம் இல்லைங்களா மேல, the left atrium, right atrium. அதுல left atrium is smaller than the right atrium. Right atriumத்தோட left atrium கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. The right atrium receive deoxygenated blood from different part of the body through the main veins, superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. So இந்த மூணு டியூபும் தான் deoxygenated blood receive பண்ணுது from various part of the body. So அப்ப deoxygenated blood எங்க இருக்கும்? ரைட் ஏட்ரியத்துல. எங்க இருக்கும்? ரைட் ஏட்ரியம். ரைட் ஏட்ரியத்துல தான் deoxygenated blood fill up ஆகும். அடுத்து pulmonary vein bring oxygenated blood to the left atrium from the lungs. இப்போ left atriumல இருந்து left atriumத்துக்கு oxygenated blood லங்ஸ்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணுது. சரிங்களா? யாரு? left atrium via pulmonary veins. பல்மனோ அப்படிங்கிற வேர்டு லங்ஸை மீன் பண்ணுறது. அதனால தான் லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு இந்த லெஃப்ட் ஏட்ரியத்துக்கு வரதுனால கொண்டுட்டு வர அந்த வெயினுக்கு பேர் தான் பல்மனரி வெயின். The right and left auricles pump blood into the right and left ventricle respectively. ரெண்டு ஆரிக்கிலுமே அது இந்த சைமல்டேனியஸ்லி ஒரே நேரத்தில் பிளட்டை வென்ட்ரிக்கிளுக்கு பாஸ் பண்ணுது. சரியா? The ventricles form the lower part of the heart. The two ventricles are separated from each other by an interventricular septum. ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும் அப்படி ஏட்ரியம் வந்து பிரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும் interventricular septum வழியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. The left and right ventricle have thick walls because the ventricles have to pump out blood with the force away from the heart. So the left to right ventricle ரெண்டுமே thick
வால்ஸில் இருக்கும். காரணம் என்னென்னா இந்த வென்ட்ரிக்கிள் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது தான் பிளட்டு வேகமாக வெளியில் போகுது. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக இந்த வால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்குது. From the right ventricle arise the pulmonary trunk which bifurcates to form right and left pulmonary arteries. The right and left pulmonary arteries supply deoxygenated blood to the lungs of the respective side. சரிங்களா? right and left pulmonary arteries என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா deoxygenated blood லங்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுது. சரிங்களா? ரைட். The left ventricle is longer and narrow than the right ventricle. Left ventricle ரொம்ப லாங்காகவும் நேரோவாகவும் இருக்கும். The walls are about 3 times thicker than the right ventricle. Right ventricle விட இந்த walls வந்து left ventricle walls வந்து 3 times வந்து thicker-ஆ இருக்கும். The left ventricle gives rise to aorta. The oxygenated blood is supplied by the aorta to various organs of the body. சரிங்களா? The coronary artery supply blood to the heart. Right? Coronary artery. The coronary artery supply blood to the heart. Right? See, this is a structure of human heart, and chambers, right atrium, left atrium, right atrium, left atrium, inferior vena cava, superior vena cava, aorta, pulmonary trunk, pulmonary vein, aortic valve, bicuspid valve, tricuspid valve, right ventricle, left ventricle. The valves are the muscular flaps. Valves are muscular flaps that regulate the flow of blood in a single direction and prevent backflow of blood. The heart contains 3 types of valves. Right atrioventricular valve. It is located between the right auricle and the right ventricle. It has 3 thin triangular leaf-like flaps and therefore called a tricuspid valve. The apices of the flaps are held in position by chordate tensionae arising from the muscular projection of the ventricular valves. Right? The left atrioventricular valve, it is located between the left auricle and left ventricle. It has 2 cuspids and therefore called bicuspids or mitral valve. Semilunar valve, the major arteries, pulmonary arteries and aorta which leaves the heart have semilunar valves which prevent back forward flow of blood into the ventricles. They are the pulmonary and aortic semilunar valves. The heart chambers in vertebrates is a very important points. 2-chambered hearts are present in fish. 3-chambered hearts are present in amphibians. Incomplete 4-chambered in reptiles. 4-chambered aves, mammals, and crocodiles. Crocodiles are in reptilian group, right? Next, types of blood circulation. The blood circulates in our body as oxygenated and deoxygenated blood. The types of circulation are systemic circulation. Circulation of oxygen blood from the left ventricle of the heart to various organs of the body and return of deoxygenated blood to the right atrium. That is systemic circulation. Aorta carries oxygenated blood to all the organs of the body. Next, pulmonary circulation. Okay, students, they are discussed next class. Okay, thank you.